ఇట్ వాస్ సార్. నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి ఈ రోజు మీరు ఊపిరి పోసారు మీ స్పీచ్ తో. థ్యాంక్స్ టు అవర్ executive director and our DOP and the whole team, writing team, and the whole production team, everybody. Should have told me at least 3-4 months back. I would have been standing in the stage along with those boys. I missed that opportunity. ఏంటి నా మాట కూడా పాటలో వస్తుంది. అందరూ ఏమయ్యారు, వాడి పేరు దాసు, ఆ క్యారెక్టర్ పేరు. నేను కూడా యేసుదాసులో పాడేస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి హీ మూవ్స్ అండ్ గోస్ టు నెక్స్ట్ సీన్. బట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ సీన్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. సో చేస్తున్నప్పుడు అరే వీడెందుకు మాట చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి. థ్యాంక్ యూ లాట్ ఫర్ షోయింగ్ మీ దిస్ abundance amount of affection. Shalini to please come on stage. A big round of applause to these three wonderful actors. ఎవరు మాట్లాడతారు ముందు? నేనైతే చాలాసేపటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మాటలు రావట్లేదు, పాటలు పోవట్లేదు, ఇదేమి ఆగట్లేదు, ఏమి అర్థం కావట్లేదు. అది సినిమాలో పాట కాదు, నిజంగా ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ రైట్ నౌ, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్. నాకు నిజంగా మాటలు రావట్లేదు. ఐఎమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ స్పీక్. సీరియస్లీ మాటలు రావట్లేదు. అది పాట కాదు, నిజంగా నాకు మాటలు రావట్లేదు. ఓవర్ టు యూ గైస్. ఐ కాంట్ స్పీక్. ఒక పని చేద్దాం, వాళ్ళు మాట్లాడే లోపు నువ్వు వెయిట్ చేయట్రా. మీరు మాట్లాడండి, వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఆగు. ఓకే. అహిల్య. ఓకే. ఓకే. మీరందరికీ నమస్కారం. I'm just kidding. మీరందరికీ నమస్కారం. I'm Ahilya. I'm from Pondicherry. And నేను ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను, కానీ ఇట్స్ నాట్ సో గుడ్, బట్ I will try my best. What a privilege it is to be in a room with stalwarts of cinema, true legends who have defined, shaped, and completely changed the game that is Indian cinema, but cinema in general. I wanted to just do a big round of applause for these legends sitting in the front. Thank you. As a young actor who never thought I would be an actor, seeing work that is different and experimental and completely brave in its genres inspires me as a young person to be more creative in my life. So thank you so much to Singeetham Srinivasa Rao. You have changed the game for all of us, and we strive to be part of projects that are different because you have made that possible. So thank you so much. And as an actor, to be in your presence, Shri Kamal Haasan Garu, it is an incredible privilege. You have set a benchmark that is so impossibly high that it will take our entire lifetime to slowly inch up that mountain. But thank you so much for the inspiration. So it is crazy to be here. I don't know what else to say. We are three sort of accidental actors in our different ways, but projects like Singeetham and filmmakers like Nagashwin Garu and musical directors like Devi Shri Prasad come together to make projects that take chances on actors like us. So thank you. Swapna Cinema, Vaijanti Movies, you guys have made our dreams come true. So thank you. Thank you so much, Ahilya, and wishing you super success for June 12th release. And yes, Ayan. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ప్రతాప్ ఏకేఏ అయాన్. అండ్ ఫస్ట్ సంగీతం సార్కి ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను చాలాసేపటి నుంచి. నేను ఆల్రెడీ ఏడ్చేది అక్కడ నేను ఏడ్చేసాను ఆల్రెడీ. శాలిని గారు ఏడ్చింది. ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ క్రయింగ్ జస్ట్ బిహైండ్ సిట్టింగ్ దేర్. ఐ వాజ్ లైక్ దిస్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై ఆన్ స్టేజ్. సో సార్, ఒక లైన్లో నేను మీకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి అంటే, నన్ను ప్రతాప్గా తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అనే చెప్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ మీ, యాక్సెప్టింగ్ మీ యాజ్ ప్రతాప్. అండ్ నేను వైజయంతి మూవీస్లో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లోనే పుట్టాను. అండ్ June 11th, I'll
think of it as my birthday because last year I was born in Vaijayanti and అక్కడి నుంచి పుట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా ఒక 1 year బేబీ ఇప్పుడే నేను అయ్యాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్విని గారు, దత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నన్ను ఇందులోకి తీసుకొచ్చినందుకు, నాకు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. సంగీతం సార్, యు ఆర్ ఫర్ ఎవర్ యంగ్ in our hearts. Thank you so much for giving us this gift of Singeetham as it is, and it is going to be forever etched into my career and my name, Ayan, as Singeetham hero because of Singeetham Srinivasa Rao garu, and I will be forever grateful for that. And Kamal sir gurinchi, I don't know because I love him. I'm not able to look at him properly because I fell in love with him long back. When I was a kid, I watched Brahmachari, Tenali, avanni chusinapudu I fell in love with him, and he's been in my conversations and మా డిబేట్స్లో కానీ మేము ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కానీ హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్జేషన్స్. సో సార్, ఐ రియలీ లవ్ యూ. And that is the only thing that I can say. I just love you. Thank you so much for blessing us with your art. I think we are blessed to see you as an artist. Thank you, thank you, thank you so much. And DSP sir, మీకు నేను అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి అని నేను అన్నాను, ఎందుకంటే సార్ నేను అమ్మో నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ గో టువర్డ్స్ ది ఏజ్. 38 లేదు అంటే అన్నలే. డిఎస్పి సార్ ఈజ్ లైక్ మై, అంటే కమల్ సార్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లవ్, డిఎస్పి సార్ ఇస్ లైక్ మై సెకండ్ లవ్. మరి రియల్ లవ్ ఎవరో చెప్పే. లేదు అంటే అందరూ రియల్ లవే మ్యామ్, అలానేం లేదు. బట్ సార్, ఐ బీన్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ సచ్ అ ప్రివిలేజ్ టు వర్క్ అండర్ యువర్ గైడెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ getting me into the space where you create music, and it is such a gift to work around in that area. Thank you so much sir, thank you so much. Please give it up for DSP garu guys. I think he has done something which is so hard comparatively. మేము అందరూ చేసిన దానికన్నా డిఎస్పి గారు చేసింది, అంటే ఆయన లేకపోతే ఈ మూవీలో ఏదైతే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రాకపోయేది. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ అది డిఎస్పి అన్న కాకుండా ఇంకెవరన్నా చేసే వాళ్ళేమో చేయగలిగే వారేమో అని నాకైతే తెలీదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ సచ్ అ మ్యాజిక్ అండ్ గివింగ్ అస్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, మాటలు పాటలు అన్నీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నాగి సార్, ఐ లవ్ యూ టూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను పుట్టించినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో నాకు నా ఫస్ట్ ఇలా దాన్ని ఏమంటారు, పుట్టినట్టు ఏదో చేస్తారు కదా, బారసాల చేసినందుకు ఆడిషన్ రూమ్లో. అండ్ ఇట్స్ సచ్ అ ప్రివిలేజ్ టు బీ ఇన్ ఎవ్రీబడి ఈస్ లైక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ నేను ఇంకా మాట్లాడాలి అనుకోవట్లేదు, రావట్లేదు. ఆపేద్దాం మ్యామ్ ఇక్కడికి ప్లీజ్. నేను కూడా కొంచెం ఒక 1 minute మాట్లాడగలను. థ్యాంక్ యూ అయాన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ సూపర్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. June 11th నీ పుట్టినరోజు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రెడీ చేసుకో. I composed myself. Now I can speak, I think. కొంచెం ఇప్పుడు ఎమోషన్స్ చెక్లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా సరే వేరే లాంగ్వేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తెలుగు సినిమాల్లో ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ స్పెషల్ అబౌట్ తెలుగు సినిమా అంటే ఐ స్టిల్ గో బ్యాక్ టు సింగీతం సార్స్ ఫిల్మ్ పుష్పక్ నేను చూపిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి. తర్వాత కమల్ సార్ ఫిల్మ్స్ లైక్ సాగర సంగమం ఇవన్నీ చూపించి దిస్ ఇస్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అని నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటా. సో వెనెవర్ ఎనీబడి సేస్ క్రియేటివ్గా ఇంకా ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎలాంటి మంచి సినిమాలు తీయాలి, ఎలాంటి బెంచ్ మార్క్స్ మనకు ఉన్నాయి అనేది ఇట్స్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ దిస్ రూమ్. అండ్ ఐ ఫీల్ సో మై హార్ట్ ఈస్ సో ఫుల్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్. అండ్ ఆల్సో ఇలా మీ ముందు నుంచి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అప్ మోర్ టైమ్ స్పీకింగ్ హియర్ బికాస్ ఐ ఫీల్ సో
సో ఐ డోంట్ నో అర్హత ఉందా లేదా కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఉంది అంటున్నారు నాకు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ నాగేశ్వన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ కంటే ప్రస్తుతానికి అంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్. మాట్లాడగలను అనుకున్న అయాన్ ఫ్లో చూసి అయాన్ ఏంటి ఇంత ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నాడు అని, కానీ అయినా కూడా ఐ థింక్ ఐఎమ్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. సో యా, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ నాగి సార్, థ్యాంక్ యూ డిఎస్పీ సార్, కమల్ సార్, థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ కమింగ్. ఇప్పటికీ ఎప్పుడైనా కొంచెం డీపర్ ఎమోషన్స్ నేను ఫీల్ అవ్వాలి, ఈ మధ్య ఎక్కువ వీఆర్ నాట్ ఇన్ చెక్ విత్ అవర్ ఎమోషన్స్ కదా, కొంచెం ఏదైనా లోపల ఫీల్ అవ్వాలి అంటే సాగర సంగమంలో ఆ సీన్ నేను చూస్తాను సార్. ఐ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు దట్ సీన్ వేర్ జయప్రద గారు బుక్లెట్ ఓపెన్ చేసి ఈయన కూడా గొప్ప డాన్సరే అన్నప్పుడు దట్ సీన్ what you do, it gives me, I mean, I cry every time I watch Sagar Sangamam. It is a film that is so close to my heart, and yeah, the benchmark is so high for acting and for doing good cinema. And ee cinema tarvata the bar is so high. I don't know what we'll end up doing, but we will keep striving to be part of good cinema. Thank you sir, thank you everybody, thank you so much. And also I just want 9:55కి గ్రూప్లో మెసేజ్ వచ్చేది ఐఎమ్ రెడీ అని. 12 వరకు మేము మా పొజిషన్స్ మారుతూ సర్దుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం, కానీ సార్ కూర్చున్న పొజిషన్లో అలాగే ఉండి ఏదైనా రోజు మంచి ఐడియా రాలేదంటే దీన్ని పక్కన పడేద్దామమ్మా, రేపు ఇంకోటి ఆలోచిద్దాం, ఇవాళ చెత్తగా వచ్చాయి అనేవాళ్ళు. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హియర్. వీఆర్ ఆల్ గ్రేట్ఫుల్ టు సింగీతం సార్, నాగి సార్ సో మచ్. మమ్మల్ని పుష్ చేసి చాలా పుష్ చేసి మా చేత రాయించారు ఈ ఫిలిం. వీ ఎంజాయ్డ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ ఆల్సో లర్న్డ్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాసెస్, వైల్ డూయింగ్ ద ఫిలిం ఓన్లీ. సో వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ టు బీ హియర్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే కొత్త ఐడియాస్ వస్తారండి, ఎవ్రీడే మార్నింగ్. ఐ డోంట్ నో అసలు ఎంతలా ఆలోచిస్తారో నాకు తెలీదు. అండ్ మా రైటర్స్ రూమ్ డిస్కషన్లో నైట్ మనం ముందు రోజు మార్నింగ్ రాసుకుని ఓకే ఇది లాక్ ఇది బాగుంది అనుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఇంకా బెటర్ ఐడియా వస్తుంది, ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని మేమందరం చాలా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం. బట్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్సర్సైజ్. రాయడం నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ నేను చేసిన ఉడతా సాయానికి ఇంత దూరం పిలిచినందుకు, క్రెడిట్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హార్ట్ఫుల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు నాగి, స్వప్న గారు అండ్ సంగీతం సార్ అండ్ ఎవ్రీబడి. బికాజ్ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ. ఒక 15 ఏళ్ళ తర్వాత, ఒక 25 ఏళ్ళ తర్వాత ఫిల్మోగ్రఫీలో చూసుకుంటే ఓకే సంగీతం గారి సినిమాకి నేను ఒకసారి రాశాను. అది చాలా 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 ఆనందకరమైన విషయం. థ్యాంక్ యూ, హంబుల్డ్ అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్. అటు ఇచ్చేయండి శ్రీమణి గారికి. అందరికీ నమస్కారం. మీరైతే ఖచ్చితంగా పాటలాగే చెప్పాలి. ముందుగా సభకు విచ్చేసిన అందరికీ నమస్కారం. అలాగే ఇక్కడున్న లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాస్ గారికి అండ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండ్ లెజెండరీ హీరో కమల్ హాసన్ గారికి నా వినమ్ర సాష్టాంగ ప్రణామం. ఎందుకని ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను సాధారణంగా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాం, దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి, నేను ఎందుకు మాట్లాడాలని ప్రత్యేకంగా అనుకున్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్పీచ్ పర్సన్ రెగ్యులర్లీ. మీరు ఎవరైనా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ కన్నా పెద్ద అవార్డు తీసుకున్నారా? ఇదేంటి నిండా 38 ఏళ్ళు కూడా లేవు, ఇదేంటి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు అంటున్నారు అనుకున్నారా? ఎస్, నేను తీసుకున్నాను. సంగీతం శ్రీనివాస్ గారి సినిమాలో పాట రాయడంతో నాకు అవార్డు లభించిన ఆనందం కలిగింది. ద గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. నేను 100%లతో దేవి గారు సుకుమార్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 15 ఏళ్ళు అయింది ఈ సంవత్సరంతో. సో 15th ఇయర్లో సంగీతం శ్రీనివాస్ గారి సినిమా సింగ్ గీతం అనే సినిమాకి రాయడం నిజంగా నా అదృష్టం, నా భాగ్యం. ఈ 2 విషయాలు చెప్తాను. అలాగే ఈ సినిమాలో నేను నేర్చుకున్న అంశాలు ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే క్రూ గురించి ఫెంటాస్టిక్ క్రూ. వీళ్ళందరితోటి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి వర్క్ చేశాను. రైటర్స్ అందరూ చాలా ఎంత అద్భుతమైన ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారంటే వాళ్ళతో పాటు నేర్చుకుని ఎక్కడైతే ఒక భావం చెప్పడానికి అక్షరాలు కూడా లేవో, భాష కూడా సరిపోదో, అక్కడ కొత్త భాష సృష్టిస్తారు ఆయన.
అక్కడ కొత్త అక్షరాలని పుట్టించి పద వెల్లువలు పుట్టించి వాక్యాలు కాదు కథల్ని రాస్తారనమాట. అది నేను ఈ సినిమాతో నేను ఆ ప్రయాణాన్ని నేర్చుకున్నాను. అలాగే ఇంకొక మాట ఏంటనంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎక్కుతూ ఉంటే మన శక్తిని తాగేసి ఒక కైలాస పర్వతం లాంటిది. ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కి దాని మీద నిలబడి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని రేపు 11వ తారీఖున ప్రేక్షకులందరికీ చూపిస్తారు, మీరందరూ చూస్తారు. చూసిన తర్వాత శ్రీమణి ఏంటి ఇంత తక్కువ చెప్పాడు అని అంటారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ దేవి గారు, మనం చాలా పాటలు రాసాం. ఇదేంటండి ఇలాంటి పాటలు అయితే నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మంచి సిచ్యువేషన్స్. ఇందులో ఒక పాట ఉంది, రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా. రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో 2 పాటలు వస్తాయి. బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. అంటే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాయలేదు, ఇక మీద రాస్తానో లేదో కూడా తెలియదు. అంత అద్భుతమైన సిచ్యువేషన్స్. ఒక కవికి ఇలాంటి సన్నివేశాలు, ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ తగిలితేనే అతనిలో ఉన్న గొప్ప కవిత్వం బయటకు వస్తుందంటారు. అలాంటి సన్నివేశం ఈ సినిమాతో నాకు దొరికింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్రయాణం దత్ గారు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు వైజయంతి మూవీస్లో మహర్షి రాశాను, తర్వాత మళ్ళీ అంత గొప్పగా అంత గర్వంగా సంగీతం రాశానని చెప్పుకుంటాను. అలాగే ఇప్పుడు జరుగుతున్న సినిమాలన్నీ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే నాగశ్విన్ గారు, మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్. మీ సావిత్రి అంటే వచ్చేది మహానటి అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే కల్కి సినిమా నేను చూసి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒక 50 నుంచి 100 టికెట్లు నేనే బుక్ చేసి పంపించుంటాను. మార్నింగ్ 4 o'clock ప్రసాస్లో చూశాను అనమాట. చాలా ఇష్టం. మన మైథాలజీలో ఉన్న సైన్స్ని సినిమాల్లోకి తీసుకురావడం నాకు చాలా బాగా నచ్చిన అంశం. అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ్. అండ్ రైటర్లందరికీ మరొకసారి గౌతమ్ గారు, గౌతమి గారు, శ్రీకరి గారు, రాహుల్ గారు అండ్ సంకల్ప్ గారు. సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ సార్. మనం అప్పుడెప్పుడు కాదు సార్. ఈయన పాటలు కూడా చాలా బాగా ఇష్టం, సినిమాలో పాటలు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్. కొంచెం ఎక్సైటెడ్గా కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడించు, క్షమించండి. బట్ మరొక్కసారి లెజెండరీస్కి ప్రణామాలు. థ్యాంక్ యూ శ్రీమణి గారు. ఎంతో దూరం తీసుకెళ్ళిపోబోతుంది. సో అది లేనిదే ఏ ఆర్టిస్ట్ కన్నా ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ దట్ స్మాల్ ఆర్ ద బిగ్ థింగ్ కాల్డ్ ప్యాషన్. అండ్ కమల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ what all you spoke today on the stage and for sharing your experiences, all those amazing ante oka milestone experiences with us. And meer annaru kada sir, ippudu passion anedi meer enta mukyanga maatladarante, that's what it's missing from a lot of people nowadays. And adokati, and then what has age got to do with what you want to achieve? That's the most important, because a lot of people I see, whether they're in 20s or 30s or 40s, they lose like inke undale life kaadu, ఇంకా ఏముందో లైఫ్లో అనేదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ us, and because nobody can guarantee how far this life is going to take us and how long this life is going to take us. అది ఎలాగో మన చేతిలో లేదు కాబట్టి let's be excited and passionate each and every day, because that's going to really make us happy. Like Kamal sir said, success failure అనేది again it is a definition కదా. ఒకటి నచ్చింది ఇంకొకటి నచ్చదు అంటే వాడికి సక్సెస్, వీడికి ఫెయిల్యూర్ వాడికి సక్సెస్. అక్కడే ఇది నల్లిఫై అయిపోయింది. కాబట్టి మనకి యాజ్ ఎ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ మనం ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ కరెక్ట్, మనం చేసింది తప్పు, మనం చేసింది రైట్, ఫర్ సచ్ ఎ లెజెండరీ ఫిల్మ్. మనందరం చాలామంది ఒక టెక్నీషియన్ ఇలా సినిమాకి రావడానికి కారణమైనటువంటి అపూర్వ సహోదరులు, అంటే తమిళ్లో విచిత్ర సోదరులు అనే సినిమా గురించి ఇప్పుడు కమల్ సార్ మాట్లాడారు. అటువంటి సినిమాని వాళ్ళు 20 days షూట్ చేసి దాని తర్వాత తీసేసి వద్దని చెప్పి మళ్ళీ షూట్ చేసి వాళ్ళు జడ్జ్ చేసుకోగలిగారంటే దానికి మించిన ప్యాషన్ మనం ఈ లైఫ్లో చూడలేం. ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఈరోజు వీడికి మాత్రమే కదా ఎక్సైట్మెంట్, నాకు తనకు వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి. బికాస్ సార్ మేమందరం మీ మూవీస్ చూస్తూ పెరిగాం సార్. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. టేక్ అశ్విని దత్ అంకుల్, అంటే ఎటువంటి సినిమాలు తీశారు, దాన్ని ఒక మాటలో డిఫైన్ చేయడమే చాలా కష్టం. ఒకే ఒక మాటలో నేను డిఫైన్ చేస్తా. అంటే మాట అంటే ఒకే టైటిల్తో, జగ్గదగ వీరుడు అత్తలకు సుందరి, ఈ ఒక్క సినిమా చాలు వైజయంతి మూవీస్ ఏంటని చెప్పడానికి. దాని ముందు వెనకాల చూస్తే ప్రతిదీ. అలాగే సంగీతం సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఆయన గురించి ఎన్ని సినిమాలను చెప్తాం, ఒక పుష్పక్ చెప్తే చాలు. అలా కమల్ సార్ గురించి చెప్పినా, ఆయన గురించి చెప్పినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మళ్ళీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. లైక్ విచిత్ర సోదరు గారు, పుష్పక్ ఆర్ ఎనీ ఫిల్మ్ లైక్ దట్. ఈ ముగ్గురులోని ఒక ది బెస్ట్ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి తెలుసా? మ్యూజిక్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ దేర్ బ్లాక్ బస్టర్స్. సో అటువంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ని
మనకు అందించేలాంటి సినిమాలు తీసిన వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయటం, ఆ సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ అందించడం అంటే ఇంక బిగ్గర్ బ్లెస్సింగ్ ఏముంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగీతం సార్ ఫర్ చూసింగ్ మీ యాజ్ యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ సింగీతం. ఒక్కసారి జస్ట్ ఇంటరప్టింగ్, మీరు అన్న ఈ మాట మీదే నేను సంగీతం గారిని అడగాలనుకుంటున్నాను, అసలు మిమ్మల్నే ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అని. కానీ అమ్మాయి నన్నే పెట్టుకున్నారు. సార్, దేవి గారినే ఇలాంటి ఒక పాటల ప్రయాణం సంగీతంకి సెలెక్ట్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి? ఆయన తప్ప ఇంకెవరో చేయగలరా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంతేమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ నోట ఆ మాట నాకు ఇందాక శ్రీమణి గారు అన్నట్టు ఇదే ఒక ఆస్కర్ అవార్డు అని ఫీల్ అవుతాం. మేబీ బిగ్గర్ దెన్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. లవ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జర్నీ ఈ సంగీతం అనేది. యాక్చువల్గా నాకు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్, మేబీ మోర్ దెన్ 10-12 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి ఈ సింగం సార్ నా స్టూడియోకి వచ్చి వేరే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కలిసినప్పుడు అప్పుడు హీ హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ దిస్ ఐడియా. ఐ మీన్ ఇలా ఒక సినిమా అనుకుంటున్నాను, మనం చేయాలి ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా అని. సో అప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఈ సినిమా చేయడానికి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుందని. దాని తర్వాత 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో సార్ యూ రిమెంబర్ నేను లండన్ షోలో ఉన్నాను, మీకు కరెక్ట్గా ఫోన్ చేశారు. దేవి ఎక్కడున్నావు అంటే కరెక్ట్గా స్టేజ్ మీద రిహర్సల్స్ జరుగుతున్నాయి. సార్ నా లండన్ కాన్సర్ట్ సార్ స్టేజ్ మీద రిహర్సల్ జరుగుతుందంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా ఒక మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ గురించి, అది మనం చేయాల్సిన టైం వచ్చింది, నువ్వు వచ్చాక మనం కలవాలి అన్నారు. అయ్యో తప్పకుండా సార్ అని వచ్చిన నేను సో ఎక్సైటెడ్. బట్ అగైన్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ 1 or 2 ఇయర్స్ టైం పట్టింది. సో లాస్ట్ ఇయర్ సాలిడ్గా మళ్ళీ ఆయన ఫోన్ చేశారు. దెన్ నాగేశ్వన్ గారు వచ్చారు. దెన్ అది వైజయంతి మూవీస్ అంటూ ఇంకా హ్యాపీ అయిపోయింది. స్వప్న కేమ్ అండ్ వి ఆల్ స్పోక్ అండ్ ద మూవీ స్టార్టెడ్ అండ్ సూపర్ డూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ మూవీ. అండ్ అలాగే అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఈ సినిమాకి పెద్ద బలం ఏంటంటే ఫెంటాస్టిక్ రైటింగ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాగేశ్వన్ గారి టీమ్, గౌతమ్ గారు, శ్రీకర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఐ మీన్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు మెన్షన్ ఆల్ ద నేమ్స్. They were so lovely team and lovable team. థ్యాంక్ యూ గైస్. ఎందుకంటే సంగీతం సార్ ఐడియాని ఇది చాలా కొత్త ఐడియా, గొప్ప ఐడియా అండ్ ఇంకోటి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఐడియా. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సిట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్. సో ఫస్ట్ డే నన్ను వచ్చి కలిసినప్పుడు కథ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం. చాలా రోజులు సంగీతం సార్తో మేము కూర్చునేవాళ్ళం. అసలు డిస్కషన్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆయన కలిసి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఎగ్జైట్ ఉండేది మాకు. ఆయన చుట్టూ ఒక స్కూల్ మాస్టర్ చుట్టూ, ప్రిన్సిపల్ చుట్టూ పిల్లలు కూర్చునేవాళ్ళం సార్. మా గౌతమ్ గారేమో ఆవిడ ఆయన మాట్లాడుతుంటే సార్ కాఫీ తాగుతారా సార్, ఇంకోసారి బనానాస్ తినండి, ఆరెంజ్ తిని విడిచిపెట్టేవారు మాకు. ఆవిడ ఒక రైటర్లే కదా, ఒక అమ్మ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు కదా, అలా చూసుకున్నారు అందరినీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్. ఒక పక్కన ఒక అక్కో, సిస్టరో, చెల్లో, అమ్మ ఉంటే చూసుకుంటారు కదా, అలా చూసుకున్నారు అందరినీ. సో వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ వైల్ డిస్కసింగ్. అండ్ సీన్ పేపర్స్ వచ్చిన తర్వాత సీన్ చదువుకున్నాం. సో వీ ఆల్ నో దట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఎ మ్యూజికల్, బట్ సీన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ నా ముందు పెట్టారు తీసుకొచ్చి. సో నాకేంటంటే సంగీతం సార్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్టర్ చేయలేదు. సో ఆయన మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది, ఈ లెవెల్కి హౌ వీ గోన్ టు లివ్ అప్ టు హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది నా టెన్షన్. సో బట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సంగీతం సార్ ఈస్ దట్ he never talks like a legend. He talks like a kid. I think that is the biggest quality of any legend. Thank you so much for making us all so comfortable and మీతో మాట్లాడే ధైర్యాన్ని మీరే మాకు ఇచ్చారు సార్. సో దానివల్ల మేము కూడా మీతో హాయిగా కలిసి అవునా సార్ ఇలాగే సార్ అలాగే సార్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడేసుకుని మాకే తెలియకుండా పాటలు చేసేస్తాం సార్. సో ఒక్కొక్క సీన్ పేపర్ చదువుకోవడం. సో ఫస్ట్ చదివిన వెంటనే సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ బికాస్ ఐఎమ్ హ్యూజ్ లవర్ ఆఫ్ బ్రాడ్వే మ్యూజికల్స్. అండ్ నేను యూఎస్ ట్రావెల్ చేసిన లేదా వెస్టర్న్ మ్యూజికల్స్ ఇన్ లండన్ ఇవన్నీ చాలా వేగస్లో షోస్ కానీ చూస్తూ ఉంటామట. అరే ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా మనం చేయాలని ఒక కోరిక మనసులో ఉండింది. ఐ థింక్ గాడ్ ఆల్వేస్ పుట్స్ ఒక జెన్యున్ కోరిక ఉంటే ఆ కోరికల వాళ్ళు అందరినీ నోట్ చేసి ఉంటారు. ఈడోకే అరే ఉందరం మీ అందరికి రోజు అని చెప్పి అందరినీ కలెక్ట్ చేసి అరే అందరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి అని చెప్పి ఒక పాయింట్లో పెడతానని నా దృఢమైన నమ్మకం. సీరియస్లీ దిస్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో మెనీ టైమ్స్ యూనో. సో వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ దెన్ యూనివర్స్ జస్ట్ మేక్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే. సో అలా నాకున్న కోరికని సంగీతం సార్ ద్వారా ఆ స్క్రిప్ట్ ద్వారా and imagine Kamal sir and Singeetham sir has been discussing this with for so long and we all got so fortunate enough to be a small part of this film ante that's a real big blessing. So appudu paper ఇచ్చినప్పుడు సీన్స్ ఉంది సరే సార్ నాకు 2 days టైం ఇవ్వండి, నేను ఒక పార్ట్ మొత్తం నేను ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకుని రెడీ చేస్తానని చెప్పి ఒక పార్ట్ మొత్తం డైలాగ్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డైలాగ్. సో ఆ డైలాగ్ని పాటగా ఎలా చేయాలని ఇంకొక సరదాగా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. నాకు చిన్నప్పుడు అలవాటు ఉండేది. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ కిడ్ అప్పటి నుంచి నాకు మ్యూజిక్ పిచ్చి, ట్యూన్ చేయాలి కోరిక. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు కంపోజ్ సమ్ ట్యూన్ సార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంపోజ్ బికాజ్ ఇళయరాజా సార్, మైకేల్ జాక్సన్ పాత ఐ వాంట్ టు కంపోజ్. సో ఐ కెన్ హమ్ అండ్ మేక్ ఎ ట్యూన్.
But who will give me the lyrics? That time I didn't know to write lyrics. So what I used to do, every day when newspaper comes, dad used to read it. I used to wait till he finishes. When he puts that paper and goes to get it, I used to take the paper. And whatever news was there, like, ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు అని, ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు, తన నాన్న తెచ్చారు ఇచ్చారు అంటూ ఏదో ట్యూన్ చేస్తూ ఉండే, మళ్ళీ వస్తే పేపర్ ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో ఐ యూస్ టు స్టీల్ లిరిక్స్ అంటే I just needed some words. And this became my regular practice over years. And then what happened after I grew up a little, and when I was in school, మా 9th 10th అంతా చదువుతున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అమ్మో అన్నీ కరెక్ట్గా రాయాలని. అండ్ అందులో మై సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ. నేను చెన్నైలో చదివాను కదా, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ. అండ్ ఐ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ పోయిటరీ సార్, కబీర్ కే దోహేని అది యూస్ టు సౌండ్ సో కాంప్లికేటెడ్. అలా చాలా పోయిటరీ ఉండేది, అది చదివేవాడిని. But I never used to remember. Chadivone, I never used to remember. But otherwise, I used to stand first in class and all that. Adi kuda majjalo I'm just sliding it in. But so I used to keep forgetting the poetry. So what to do? So I got an idea. So what all poems were there in my the syllabus? So I made a tune for each poem mata. So one such poem was Dev tumhara kai upasak kai dang se aate hain tere tana na 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 tere laate hain. So ching 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 Dev tumhara kai upasak kai dang se aate hain teri tana ne na 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 ne tani na na ne aate hain tani na ne tari dan ne na tari tani na na ne aate hain. Okay, ఇలా ఓ ట్యూన్ చేసేసా. సో నెక్స్ట్ పోయం ఇంకో ట్యూన్, నెక్స్ట్ పోయం ఇంకో ట్యూన్. సో ఐ యూస్ టు మేక్ ట్యూన్ ఫర్ ఆల్ ద పోయమ్స్. సో నౌ ఐ నో మై పోయమ్స్ యాజ్ సాంగ్స్. ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫర్ కిడ్స్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్ ఎ సాంగ్ దెన్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిటర్న్ ఫ్రేజ్ ఆర్ సంథింగ్. సో దాని తర్వాత ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ ఎగ్జామ్లో ఈ పోయం వస్తే ఈ ట్యూన్ పాడి రాసేస్తుండే, ఆ పోయం వస్తే ఆ ట్యూన్. సో లైక్ దట్ ఐ గాట్ యూస్. Then when I used to hum this in my class, my friends started loving this tune. Then they said, "Hey, this tune sounds so good. Why don't you make it a song?" I said, "Abadiya, okay." Ta na na na. First I wrote in Tamil. Hey, unnod. The same tune. Then I wrote my own lyrics because by the time I grew up to the age where I can write lyrics, I wrote this song about a girl, but I was in a boys' school. That was the sad part. So the song went like, "Hey, unnod, alaga paarthu maingittom madi naangellam ange inge enge எங்கே என்று அலைஞ்சு திரிஞ்சோம் நாளெல்லாம் மீன் போல ரெண்டு கண்களை கொண்டு அழகு ஜொலிக்குமோ பெண்மணியே என்னை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசடி அழகான என் கண்மணியே ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம். So this was the travel of this song. And then in one culturals, my friends said, "Hey, no, this song sounds good, man. Why don't you sing it in a culturals?" And I was, I think, in 9th or something that time. So these annas were not letting us sing in a culturals. So anna ஒரு opportunity, anna ஒரு opportunity, anna ஒரு opportunity. Hey, சிப்படா என்னன்னா song பாடணும். டேய் உங்க கேட்டகரியில song இல்ல, something said. So please. Finally got so vexed. Sir, என்ன song? I said my own song. What short la padinde. చెప్పు one kick he gave me, I fell outside. But finally we pestered him and got a chance to sing on a stage. He said, "Okay, go on stage and sing." And by the time we came like that to the stage, he announced break. So by the time we got there, everybody was out. So but our excitement, why I'm talking about this is, we didn't lose hope. We were all so excited, like Kamal sir said, because we just wanted to see, is our song sounding good to our own selves? And then we started singing. Me and I trained my 3 friends with mics to sing this chingi chiki charo phrase. Oh yeah, like 3 friends like this, but we didn't have girls, unfortunately. I was in a boys' school, what to do? So all boys were there. And then we started singing on stage and chingi chiki charo. What happened, by the time we started singing, all the people who were eating outside, they all started looking and said, "Hey, something sounds interesting." And by the time I finished it for the first time, the whole auditorium was filled with people just because they found our song interesting and things. That was the first step in my life that I knew that, oh, my song is good enough for people. Why I'm mentioning about this is, had the people already been there, I would have thought they were there because they were already. నీతి నిజాయితీ సినిమాతో తెరంగేట్రం చేసి అమెరికా అమ్మాయి, మయూరి, పుష్పక విమానం, అపూర్వ సోదరులు, మైకిల్ మదన కామరాజు, ఆదిత్య 369, మేడం 2, ఇప్పుడు మన సంగీతం రిలీజింగ్ ఆన్ June 11th. అండ్ రిక్వెస్టింగ్ సంగీతం గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్.
అందరికీ నమస్కారం. ఎక్కువగా మాట్లాడలేను, కానీ ఇది ఒక 40 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక కళ. మొత్తం పాటలతో పాటలు అయితే సినిమా తీస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి షార్ట్తో నేను విన్నాను. అది ఎలాగెలాగా చాలా మార్పులు జరిగింది, చాలామంది విన్నారు. కానీ దైవ నిర్ణయం చివరకు వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ కింద నాగ్ అశ్విన్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి దానికి ఒక ఇది పెట్టింది, దానికి ఒక డెస్టినీ, ఆ డెస్టినీ అలాగా వచ్చింది అనమాట. సో ఇదో నేను చెప్పేది ఒకటి, స్టార్టు మొదటి నుంచి అదంతా నాదే, నో ప్రాబ్లం అబౌట్ ఇట్, నేను ఐ ఓన్ ఇట్. కానీ ఈ పిక్చర్ వరకు దీనికి మొత్తం రెస్పాన్సిబుల్ వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు. నాగ్ అశ్విన్ ఆయన ఒక గ్లోబల్ నోన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తినేవాడు గారు. అటువంటి ఆయన ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నన్ను నా ఈ సినిమా కన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి ఆయన. ఎంతో గౌరవంతో ఎంతో అభిమానంతో నన్ను ఈ సినిమా చేయించారు. ఇది టోటల్గా ఇట్ ఈస్ నాగ్ అశ్విన్స్ క్రెడిట్, టోటలీ నథింగ్ ఎల్స్ అందరూ. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది పీపుల్. No water. So then I found J.V.C. Prasad, who is the one person who understood what this entire project is about. అతన్ని మించిన వాడు ఎవరు లేరు. That he has proved himself. And all the team members along with Nag Ashwin, they have done a very good job. And నేను ఊరికనే షార్ట్ నాదని చెప్తాను, కానీ I have to own it, I have to confirm it, that this entire picture belongs to Nag Ashwin and his entire team of writers, workers, technicians and all people. వాళ్ళదే ఈ క్రెడిట్, నాది కాదు. I thank Nag Ashwin for the love he has shown me. ఆయన నన్ను అతిగా ప్రేమిస్తారు, చాలా గౌరవించే, చాలా ఒక ఫ్యామిలీ ఫాదర్ లాగా చూసుకున్నాడు. ఐ వాజ్ మోర్ లైక్ ఎ ఫాదర్ టు హిమ్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ హిమ్ a lot for showing me this abundance amount of affection and admiration and lot of ఎమోషన్. రియల్ ఒక ఫాదర్ లాగా నన్ను చూసుకొని నన్ను కాపాడుతూ వచ్చాడు. థ్యాంక్ యూ నాగ్ అశ్విన్. అంతే అమ్మా, అంతకంటే ఏం చెప్పలేదు. అందరూ దేవేశ్వర, నరసింహదత్ గారు, నాగ్ అశ్విన్ గారు, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు. నాకు అదర్ థింగ్ మెయిన్, నాకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి కమల్ హాసన్ గారు ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం, అదేదో మాకు ఎక్కడెక్కడ వదిలిపెట్టినా మేము చూసుకుంటాం. అది ఎక్కడో ఉండి వెళ్తాం, 2 ఫిలిం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడొచ్చి కమాన్ ఒక కథ కొడుతుంటాం. ఆ కథ అవుతుంది, ఇంకేదో కథ అవుతుంది. మొత్తం మీద చదువుతుంటాం. ఒక అవినాభావ సంబంధం, ఆయనకు ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం నేను ఆయనతో కలిసి ఉండడం. ఆయనకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
Kamal Haasan for coming here and doing it. Thank you. అలా ఇష్టం అండి. వచ్చిన పని కానిచ్చేస్తాను. ఎస్ఎస్ఆర్ గురించి చెప్పేయండి. అందరికీ నమస్కారం. ఏప్రిల్ 12th అనుకుంటున్నా 1957 చెన్నై మాయాబజార్ రిలీజ్. Now 11th June, 2 months after. That's how it will feel for him. I know. Nothing has changed, and cinema is with him till today. And that's very rare. And when I looked, I don't know what is the youngest in the group of the direction team, 24. I met him before that. I was 21 when I did all that these boys had done with him. I was inadvertently, wantonly, his assistant director. It so happened I'm also the producer of this film. But the main idea was to work with them. Our first movie happened casually somewhere in Bombay. One day we must do a film. And we met after the award and Gutta, the Filmfare Award, Taj Hotel. Then he told me 2 stories. One of them was called, at that time was called Advaita. And we made that film. The other movie, we kept talking, we couldn't make, nearly 45 years ago. And that is this movie. I was 20 when we were talking about it. Now I see, I'm 71 and I see this movie. Some ideas are ageless. And that is why he's like that. He's full of ideas. And hence, age is just a number. Like take 2, take 3, take 4. That's how he treats it. And we've come a good big circle, I think, between the two of us. And I'm happy to see that there are more people joining this great music called Singeetham. For once and all, in Kodambakam, there was always a confusion how to pronounce his name. In Tamil Nadu, he used to get very upset because say, Mr. Sangeetham. No, it is Singeetham, please. But after 40 years, you cleared it. Now nobody can mispronounce. Nobody will call him Sangeetham. Now he is back to his original name, Singeetham. But for me, that name itself is music. I feel happy working with him. And the way we spoke of Pushpak, somewhere in Kerala we were sitting, Advaita became Pushpak. And we had a holiday. And we always we come from this hot studios, sweating, you know, hot studios. We just shot in Hyderabad for Kalki. So the whole film Pushpak, we were so proud. We shot it in air condition because we shot in a 5-star hotel. So we came out, the first thing we were proud of was total film air condition of the sound. Others praised us for doing the movie without dialogues. But we were happy working in AC. I'll brush my teeth, we'll come and rehearse, I'll go have a bath, comb my hair, and take one begins. That's how we worked in Pushpak. I still miss those days. And when I see the photograph of Dr. Rajkumar,
He is giving clap. He has worked with people with heart. And they will never let him go. And we probably enjoyed more. It was a very difficult film to shoot because it was sun, Bombay, no permission. But we enjoyed doing Mumbai Express. It is a good movie. We did a lot of experiments. It's also the first digital movie shot on 720p. It is not before these cameras, all of these. And we enjoyed that. Now he's going one step forward. He's always ahead of Gen Z. And I'm happy to celebrate a young man like Mr. Singeetham Srinivasa Rao. Age is a nuisance, but mind can surpass it, and he's a great example. And I'm learning. In that, I want to be his assistant director to maintain that state of mind. And I thank Nagi Garu, Swapna Garu, Baijanti Movies, all of them for understanding. Cinema is all about passion. And then only it becomes a business. So we are doing it the other way around. We now check how much it will make. 100 crores, 200 crores, 300 crores. No, the day we made Pushpak for 15 lakhs, we felt like we made 150 crores. But that's not an exaggeration. It must have already collected more than 200 crores. That's the truth of the industry. We don't realize, we don't even fully monetize our films. We are learning now. But he has traveled from that time of passion, and his passion has not dwindled at all. And I don't see why the industry should lose its passion. Learn it from these people. And some of the greatest ideas, nobody can write out a pronote and say this film is a success. Super hit film, success film. Nobody can say this will surely fail. But we can say we will be happy at the end of this film. If we are not, we want to release it. How simple is that? That happened in Aburu Sodargal. First 20 days of shooting, we're all happy. All filmmaking starts with euphoria. And then it ends with blaming or sharing an award. Deserving, undeserving, everybody will get an award. But when it comes to a failure, you start blaming. That award we were willing to take, both of us. So everybody will leave us and we'll hold on to that award. One such award is Pushpak. One such award is Mumbai Express. Ante success kaleda, evaru chepparu? Ask us. So that is the spirit with which we worked, and that spirit is there in the movie. You've already completed your success function. This is it. That's the only way to make films, and nobody can say which is a good film. So every film, we are doing a big film. How do you know it's a big film? Your cast does not decide it as a big film. We have a great idea. That's where a film begins. And this has that great idea. And that's how we tried to. Aburu Sodargal, first 20 days, we scrapped. That would have been a failure film. We stopped it from becoming a failure. And the decision was made by two of us. The 20 days we had to answer for the money spent on it. But we were not worried because we know that is wrong and we wanted to do something right and we did it. And the tension of doing that film, only we know because only the two of us were responsible. Even he didn't know after 3 shots how I'm going to continue being a dwarf. It came to us after a lot of
hair loss. We arrived on the right things at the right moment. Because one trick, Apu is not a one trick dog. He has many tricks. But where to place which trick? Everyone can find out how we did the film, but they will not be able to say where we did what gag. That's all there is to it. And we were so tense, and it's truly a full circle because we used to shoot at Venus Studio. By the time lab results come to us, it'll be at least 45 minutes. However fast motorcycle, whichever way you go. And then we got so, because we'll have to wait for the lab to send us whether the masking worked or not. Then we had our own little box where we developed, looked at the film. Okay, then we went to the next shot. By the end of the movie, the tension was too much. We started shooting on top of this roof. The climax chase, because the lab is there, we can look down and say, is it okay? Okay, okay, next shot. That's how we did it. And now this time we are inside the building and the picture is ready. We've been at the back end, now we are at the front end. That's all. It doesn't matter which company produced the film. It is like, I feel like I have produced it. And at least Mr. Nagi knows I feel like a co-producer. You know it. So that's why I'm here. It is, I always respected him. I don't need an occasion to respect him or pay my respect. This is yet another film that Kamal wishes it has produced. So it doesn't matter. This is not a race. We are running together.